Finalmente foi revelado o que realmente causou a treta entre Offset e Lil Baby, e tudo teria resultado de um jogo de dados entre Offset e 42 Dugg, que é um rapper da 4PF de Lil Baby. Alegadamente, Offset foi para cima de 42 Dugg e arrancou o dinheiro dos bolsos dele, depois de uma discussão, e por isso a 4PF se vingou de Offset um tempo depois quando eles deram de cara. E depois disso ser revelado para o público, recentemente 42 Dugg mandou uma indireta desrespeitosa para Offset. Aí galera, eu sou o Denzel e como de costume trago notícias relacionadas com o gangsta rap, mas antes eu vou pedir para você deixar o teu like, eu prometo que o teu dedo não vai cair, por isso se inscreva no canal e se você curte os meus vídeos, ative o sininho de notificações para meus vídeos serem mais recomendados. E sem mais delongas, finalmente ficou explicada toda a história da treta entre Lil Baby e Offset, pois até então sempre teve rumores de que Offset devia um dinheiro de jogo de dados para membros da 4PF, que é a gangue do Lil Baby. Isso terá resultado naquele vídeo que apareceu na internet, que nem dava para ver nada, mas supostamente ali tinham membros da 4PF assaltando Offset. E depois teria chegado o Lil Baby aos gritos para seus manos, perguntando o que vocês estão fazendo e fez eles pararem. Bem, a história foi esclarecida agora por WAG 100, que provavelmente é um membro de gangue OG mais fofoqueiro de todos os tempos. Ele revelou o que aconteceu e segundo o WAG 100, eles já estavam no estúdio da gravadora QC, ele estava com o Blueface gravando a música. E enquanto isso, Offset e 42 Dugg, que é um membro da 4PF, jogavam dados, e Offset ganhava de 42 Dugg. Segundo o WAG 100, era a vez do Offset, quando 42 Dugg disse que era o fim para ele e pegou no dinheiro dele e caminhava para fora do estúdio. Offset seguiu 42 Dugg, arrancou o dinheiro dos bolsos dele e ainda meteu porrada nele. O WAG 100 diz que ele acalmou a situação, pegou 42 Dugg na mão direita e tinha uma arma na sua mão esquerda. Yeah, that's how the whole 42 Dugg beef started with Offset. I was there. I watched it. Got in the middle of it. Stopped it. It would have blazed that night. Over dice. Yeah, that's crazy. I watched it. If it wasn't for Whack, that been in the news that night. At least 7, 8 niggas, then it's a fact. Real. I watched it. I told her, Dugg, you all the way wrong. You wrong. Straight up. Offset was up. He was in you. Offset was in this about 30. I go in the booth, come back out. Dugg and Offset about 15, 20. It's Offset dice. Offset say 1,000 a hand. Let's 5 a hand. Dugg like, let's roll. Offset hit him. Bam. Then he hit him again. Bam. Dugg picked his money off the ground, said, I'm done. You mean you done? My dice. When I was in you, it was your dice. I didn't pick up and say I'm done. Long as it's my dice, you got to. Yeah, that Offset was on there. Yeah, picked his money up and tried to walk out that studio. Said, looked around. He said, did this think do what I think he did? I let out that door. If I wouldn't have tried to behind that, did it like a gangster when Dugg pockets took his money and fired on Dugg. 1-on-1, boom, pow. You got me 1-on-1. Get it like a gangster. Start whipping out. I grabbed 42 Dugg, grabbed him. Told his little homies, y'all put that up. Offset going back in the studio. Offset had his little goons with him. He had his little goons with him. They wasn't budging. I said, Offset, you know it's gonna be his pay coming in the morning. I'm QC. We had QC studio. Oh yeah. Take your back in the studio, all you little. They like that said, hey, Offset team ready too. All these whipped out. Offset said, no, I can't. I gotta listen up. He right. I said, go back. I got Dugg on my right arm. I got a stick in my left. I'm telling them little niggas better not do no movement. Offset, y'all go in the studio. Go back to the studio. Go back to y'all crack the gate. Y'all little out to y'all car. I said, Dugg, all right? He all right. Tell him you all right. I'm all right. Yeah, y'all walk to y'all cars. I got Offset and them back in the studio. Got to the other side of that gate. I walked Dugg to the gate. And they got on just like that. And then I was right there. You know how much
would have changed, and this was like right before Dugg Spark. He wouldn't have been around for the Spark. Offset, some of his people would have been, QC Studios would have been under investigation. All kind of happened. This was like 3 years ago, huh? What? Oh my mama, me and Blueface was in there making that song that Offset on. Bust Down. We made Bust Down that night. Bem, supostamente esse foi o motivo dos membros da 4PF terem assaltado Offset tempo depois desse incidente. Isso terá causado a treta dele com Lil Baby. Bem, para além disso, em relação a esse incidente, uma papelada judicial vazada mostra que os federais gravaram com escuta uma chamada de celular, onde 42 Dugg falava de um incidente em que ele tinha ficado com a arma de um membro dos Migos, que provavelmente era Offset. In the government, Exhibit 15, defendant his, told Deuce that the Migos out. The rap group The Migos. 42 Dugg was caught in his phone by the feds saying that the Migos out. This is believed to be a reference to a publicly reported between Defendant Hayes and the rap group Migos. Defendant Hayes continued, boys over bad, took the... Bem, recentemente 42 Dugg postou stories que pessoas acreditam que sejam uma indireta para Offset, e ele escreveu o seguinte: "Eu fiz você de puta", fim da história. E provavelmente ele esteja se referindo a um incidente onde alegadamente a 4PF assaltou Offset. Bem, só aqui imaginando o incidente onde Offset teria partido para cima do 42 Dugg parece um pouco injusto para mim devido à estatura física de 42 Dugg, que parece de um garoto de 15 anos. Bem, contudo, parece que essa é a verdadeira história da treta. Deixa a sua opinião em relação a tudo isso. Não se esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Denzel, me segue no Instagram, link do grupo do WhatsApp para nossa comunidade gangsta no primeiro comentário afixado. Obrigado por assistir, tchau, até a próxima.